வணக்கம். இங்கே இந்த கொற்றவர் 10 தானம் கொடுக்குறேன் டைட்டில் ஏதோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 10 Kings அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்ல வேணாமேன்னு பார்த்தேன் நான். அந்த 10 அரசர்களின் கதை, வேத காலத்தில் இருந்த கதையை எடுத்து சொல்ல துணிந்திருக்கிறார் திரு பேங்கர் அவர்கள். இப்படி துணிவுள்ளவர்கள் இங்கே வரும்பொழுது மார்தட்டி பேசுவார்கள் என்று நான் நினைத்து எதிர்பார்த்த போதெல்லாம் ஏமாந்திருக்கிறேன். இங்கே வந்து மேடையில் நின்று பதறி போய் நான் ஏதோ செய்திருக்கிறேன், தவறாக நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். பெரியவர்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்த ஒரு விஷயத்தை நானும் முயற்சி செய்திருக்கிறேன். இந்த பெருங்கடலில் குளத்தில் நீங்கி பழகிய நான் நீங்க முயற்சிக்கிறேன். தேவைப்பட்டால் கரையேற்றுங்கள், தப்பு இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள். இப்படி சொல்வதையே தான் கேட்டிருக்கிறேன். இவர்கள் எல்லாம் பொய் சொல்லுகிறார்களோ என்று கூட எனக்கு Thank you, of course, to Sri Kamal Hassan ji. It's a great honor and a great pleasure. Thank you to every one of our distinguished guests, and to Mr. K. Ramesh, of course, who has made all this possible in collaboration with Amaryllis. What I do is very simple. I put my very small feet in the very large footsteps of giants who have gone before me. And they are the true holders of this tradition of storytelling. All I am is a very distant descendant, trying to do in my own small way whatever I can. The Rig Ved literally translates as the book of knowledge, and this great wealth of knowledge that's been handed down to us from generation to generation continues to inspire and enrich our lives in ways that we often don't even know. One example is this great story of 10 kings, or Dasharajan as it's called in the Rig Ved. And I discovered this story many years ago and was fascinated by how inspiring and how action-packed it is. I mean, today we are in the age of 4K and 3D and Ultra HD. But back then, in the age of the Vedic civilization, they were far ahead of us. They looked at the world not just in 3D, but in a complete multi-dimensional proportion. And that perspective has somehow been forgotten or lost somewhere along the way. Sri Kamalji was just telling me about how just today, proof has been found of so many great legends, and proof is constantly being found of so many great stories and legends and historical tales that we have believed to be tales that are now being proven to be true. I can't tell you, for example, whether the story in the Rig Ved called Dasharajan, I can't tell you exactly where it happened, on which grassy field, in the shadow of which exact mountain. But what I can tell you is that it must have happened. And whenever anyone asks me, or asks, I think, any writer who studies the Vedas or the epics, did these things really happen? Did these people really exist? I have a simple question to ask in return. There is no word in Sanskrit for fiction. So why would they lie? What reason would these storytellers or gurus or wonderful minds of that age have to lie about it? Whether it happened in exactly the way they describe it or not, the fact is, it happened in some form, and they reported it as they knew it to happen. We have to believe that, because they had no paid news in those days. They had no gossip columns. They had no reason, as I said, to create fiction.
And so we have to believe that there has to be truth at the center of that great story. And I approach all my retellings with that belief that there is a truth in it. Whether the truth is spiritual, whether it is the gift of knowledge being passed on in a nutshell, in a condensed form, is something that greater minds than I can analyze and study. What I found in Ten Kings is something that I'm constantly discovering in all our epics, is that these are direct television channels, if I may use the term, to an ancient past. Through these channels, we can actually switch on the Rig Veda, if we are able to tune our minds to it, or the Ramayana, or the Mahabharata, or a great classic like Ponniyin Selvan, or any of these great legends and myths, so-called myths. And we can actually look through that television screen of history and imagination and look back into this past and see a world that once existed, great legends that once lived and walked the earth. And to me, that is the most exciting television possible. It's the biggest screen experience that one can possibly have, not just in 4K and 3D, but in the powerful cinema of the mind, which can't be replicated on any screen even today. And that is the greatness of our heritage and our culture, which I think still is waiting to be discovered. I've plucked out maybe one single pearl here or there, a few minor gems, a few larger ones. That's been my privilege, and I'm honored to be the person who happened to discover that gem or that oyster and that pearl. But there are hundreds and thousands more, and I constantly hope that my very minor attempts, my very humble struggles to tell these great stories will lead people again to discover for themselves the wealth, the ocean of stories. And I said their stories is the word that I use, but they are real in some form. So I hope to lead people to discover these great stories and these great happenings that happened, that occurred all these years ago, and discover for themselves what a wonderful, wonderful channel that we have to the past that we can discover through the pages of these great works. Ten Kings is one small new attempt to do the same thing. I hope it finds some grace, gives some reading pleasure to all of you. And I will leave you to discover for yourself what the book is about, what the story is about. And I'll just leave you with that thought, and that hopefully the key to that television channel, which I hope we'll all switch on someday. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, honorable members of the press, the hero of the evening, Mr. Banker, Mr. Kulkarni, my young friend, Mr. Sangeetam Srinivas Rao, Mr. Pakrisali. Between the two of us, I'm the older one. He always treated me like that, even when I was 21. So, very few people respect or even listen to or have a conversation with a person younger than himself. So I always took to him like fish to water, because he used to have conversations with me, discuss stories with me, and we met strangely in an award function, and we never looked back. We made many films. Here we are on stage again. And I'm happy that you've called him, because he loves these kind of stories. So do I. Now to the story itself. I thank Kulkarni Saab for bringing it to the people first. That doesn't mean that I don't thank Banker. I'll come to him later. I always wonder these people, the tenacity of purpose and this vision and this courage to take on 42 novels and to take on Mahabharata and Ramayana and even try to write it, because there is a Tamil proverb that's the bane of any Harikatha expert.
They used to say it in Tamil, Adiyapudida Bharata Bhattan and so on. There's a tendency for the narrator of the story of Harikatha to digress and go into smaller stories. To come back to the main story is very difficult. So that is the greatest art of coming back to the main thing and not missing the main line, the linear route to the end. And some end up writing just a synopsis, but some go further and go deeper. And I think all these people who dare, I expect to see an arrogant man who says, I'm going to do it, I've done it, just read it and let me know. But I always find these people who embark upon such huge mammoth projects always are the most humble people, and they're worried and they're concerned, and they feel that there's a very little step, and they're always apologizing for what they've done instead of feeling proud about what they are. I'm surprised. Here I am envying them, and here they are apologizing and saying there are better persons than me. I've just stepped into this pond. I don't know whether I can swim. I'm still trying. And for a moment I thought they are lying. But then when you really look at these stories and the time it's taken for it to take form as we know it today, so many writers have written it, including the Bible, including the greatest stories that we know, has been written over and over and over again by wiser and wiser minds. I think it's in that lineage that Banker belongs. What he is doing might be business, according to Mr. Kulkarni, you and me, but what he's doing is his duty of continuing to tell that story. That is why it lives, not because it's been made as a holy book. It lives because many people are re-narrating it. The strength of Mahabharata and Ramayana comes from that. That's why I'm very concerned when they deify it and change and tell us not to change even a word. Because it's only by other minds thinking on it that it has become the greatest two epics in the world. And what Mr. Banker is doing is to add more greatness to it. If I can, I will also do it. It's so important to continue telling our story. And to mythologize it or not is a point of view. I think differently. Mr. Banker might think differently. And there might be a third point of view. As Mr. Edward de Bono said, there might be a yes, no, and another new word called world called pro, as he has invented it. So, with your permission, Mr. Banker, I'd like to translate what I've said, like your book is going to be translated, into Tamil. Vanakkam. இங்கே இந்த கொற்றவர் 10 தானம் கொடுக்குற டைட்டில் ஏதோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 10 Kings அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்ல வேணாமேன்னு பார்த்தேன் நான். அந்த 10 அரசர்களின் கதை, வேத காலத்தில் இருந்த கதையை எடுத்து சொல்ல துணிந்திருக்கிறார் திரு பேங்கர் அவர்கள். இப்படி துணிவுள்ளவர்கள் இங்கே வரும்பொழுது மார்தட்டி பேசுவார்கள் என்று நான் நினைத்து எதிர்பார்த்த போதெல்லாம் ஏமாந்திருக்கிறேன். இங்கே வந்து மேடையில் நின்று பதறி போய் நான் ஏதோ செய்திருக்கிறேன், தவறாக நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். பெரியவர்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்த ஒரு விஷயத்தை நானும் முயற்சி செய்திருக்கிறேன். இந்த பெருங்கடலில் குளத்தில் நீங்கி பழகிய நான் நீங்க முயற்சிக்கிறேன். தேவைப்பட்டால் கரையேற்றுங்கள், தப்பு இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள். இப்படி சொல்வதையே தான் கேட்டிருக்கிறேன். இவர்கள் எல்லாம் பொய் சொல்லுகிறார்களோ என்று கூட எனக்கு தோன்றும் பிற்பாடு. நலவென்றாவை பார்த்தால் அதிலும் இருக்கிறது. அதேபோல் யானையை கட்டுவதற்கு நான் தாமரை தண்டுகளை எடுத்து கட்டுகிறேன்
இது நடக்குமா தெரியவில்லை, ஆசைப்பட்டு கட்டிவிட்டேன் என்கிறார் நளவெண்பாவின் ஆசிரியர். சோ இது வம்சாவளியாக வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அடக்கம்தான். இங்கே தமிழிலும் இது வரப்போகிறது. இந்த புத்தகத்தை பார்வையிடும் பெருமை எனக்கு கிடைத்தது சற்று உங்களுக்கு முன்பாக. இந்த முயற்சிகள் பாராட்டுக்குரியது. மகாபாரதமும் ராமாயணமும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல பெற்றதால் தான் இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். இந்த கதையை சொல்லும் கடமை கதை எழுத தெரிந்தவர் அனைவருக்கும் உள்ளதாக நான் நம்புகிறேன். அந்த கடமையை தான் திரு பேங்கர் அவர்கள் செய்திருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். அந்த கடமை எனக்கும் இருக்கிறது. எந்த ரூபத்தில் எப்படி செய்வேன், என்னுடைய பகுத்தறிவு என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டு அதுபடி எழுதுவேன். அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது, எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது. இந்த கதை தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருவதால் தான் இன்று இத்தனை விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காலத்திலும் அனைவருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன ஆர்வம் ஏற்படும்படி எனக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை கேட்பதில், அவருக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை சொல்வதில், உங்களுக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை கேட்பதில். இப்படி பன்முகம் கொண்ட ஒரு கதையாக இது விளங்குவதற்கு காரணம் பல நாட்களில் இது தவழ்ந்திருக்கிறது. பல நாவலர்கள் இதை பயன்படுத்தி தமது கதையாக சொந்தம் கொண்டாடி எழுதியிருக்கிறார்கள். இப்படி எழுதுவது தவறல்லவா என்று மதவாதிகள் பேசலாம். கதைவாதிகளிடம் கேட்டால் இதுதான் சரியான வழி, இப்படித்தான் கதைகள் வாழ்ந்திருக்கின்றன, என் பாட்டி சொன்ன கதை என் பேத்திக்கு போகும் என்பது போல் இதுவும் தொடரும். இந்த ஒரு விழாவில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்கும் இதை படமாக்க போகிறார்கள் என்று கூட கேள்விப்பட்டேன். வாழ்த்துக்கள். இதில் இங்கே சென்னையில் இதை வெளியிட நினைத்ததற்கு, துணிந்ததற்கு என்று சொல்ல மாட்டேன், நினைத்ததற்கு நன்றி. தமிழ் வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக, ஆங்கில வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக, இங்கே அனைத்து மொழிகளிலும் வாசிப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் சென்னையில் என்பது பலருக்கு தெரியாது. சென்னையில் பல முதல்களும் அற்புதங்களும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. உலகின் மிகப்பெரிய இசை திருவிழா இங்கேதான் ஒவ்வொரு டிசம்பரிலும் நடக்கிறது என்பது நமக்கே பலருக்கு தெரியாது. உலகின் மிகப்பெரிய இசை விழா அது இங்கே நடக்கிறது. அந்த பெருமை சென்னைக்கு இருக்கிறது. சென்னையின் பெருமையை அவ்வப்போது நாம் கொண்டாட வேண்டும். இன்று அதைத்தான் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கொண்டாட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த திரு ரமேஷ் அவர்களுக்கும் குல்கர்ணி அவர்களுக்கும், இங்கே வந்திருந்து இந்த கொண்டாட்டத்தை பெருமைப்படுத்திய திரு சிங்கீதம் அவர்களுக்கும், நண்பர் பக்கரிசாமி அவர்களுக்கும், இவரை பற்றி சொல்லும் போது சொன்னாங்க அத்தனை சினிமாக்காரர்களும் பயப்படும். அவற்றை கேட்டு பாருங்க, நான் பயப்படவே மாட்டேன் அவருக்கு. ஏன்னா நேர்மையா இருக்கிறவங்க யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஏதாவது இன்டர்போலேஷன் தப்பு பண்ணியிருந்தாதான் பயப்படணும். நான் அவர் முடிச்சு சர்டிபிகேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வரப்போற பிரச்சனைகள் தான் எனக்கு பிரச்சனையே தவிர இங்க பிரச்சனை கிடையாது. பாவம், அவரை போய் அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது. அவர் தன் கடமையை மட்டும்தான் செய்கிறார். கடமை தவறியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்களதான் சொல்லணும். அவங்கள பார்த்து தான் நாங்கள்லாம் பயப்படுறோம். நன்றி, வணக்கம். அகர வரியில் பெண் கவியில் காவிய தமிழில் புத்தெழுச்சியில் 4தமிழ் மீடியாவின் தமிழில் தினமும் உலகை புதிதாய் காணலாம்.